This is a red car. So the word red tells us more about the car. Ereyga gaduud wuxuu noo sheegayaa wax buu nooga tilmaamayaa gaariga. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin. And welcome back to our YouTube with another important lesson. Today we are going to learn about parts of speech, the key to grammar. So let's get started. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaan wax ka baranaynaa waxa loo yaqaano parts of speech in English, oo aan ku tilmaami karnaba inay yihiin furaha grammarka ama naxwaha Englishka. Parts of speech haddii aan Soomaali ku sheegno waxay noqonaysaa qeybaha hadalka waxa loo yaqaano. waa cashir aad iyo aad u muhiim ah. So let's get started. Every word you say in English belongs to a group called parts of speech, and there are 8 of them. There are 8 parts of speech. Qeybaha hadalku wuxuu u qaybsamaa 8 qaybood, and in erey waliba English oo aad sheegtid wuxuu hoos imaanayaa un 8 midkood. 8 midkood ayuu hoos imaanayaa. And waxaa ka mid ah nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Mid ayaanu dul istaagi doonaa haddii Ilaahay idmo. So, and each one has a different job in a sentence. Mid walibana shaqo gooni ah ayuu ka qabayaa jumladda dhexdeeda, oo shaqo u gaar ah ayuu ka leeyahay. So let's start with the nouns. What are nouns? A noun is the name given to a person, a place, a thing, or an idea. Noun waxaa loo yaqaanaa waa magaca loo bixiyo ama la siiyo qof, meel, shay ama fikrad ayaa waxaa loo yaqaanaa a noun. Noun Soomaalihaan wuxuu noqonayaa magac. So magac sidaa ka dareemi kartid waxaa la yiraahdaa magaca la siiyo qof, shay ama meel ama ay fikrad ayaa waxaa loo yaqaanaa a noun. waa wax loo bixiyo. Examples include Ali, school, or cat. Tusaale, the name given to this person is Ali. Ali is a noun then. Magaca qofkaan oo kale loo bixiyo waxaa loo yaqaanaa Ali. Saa darteeda Ali waxaan dhihi karnaa inuu yahay maxay? Noun waa magac. Magacu haddaan si kooban u sheegno waa wax waliba oo wax loo bixiyo ama shay waliba wax loo bixiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa magac. School or a cat. Tusaale meeshaan maxaa loo yaqaanaa? Magaca meeshaan loo yaqaan maxay tahay? Waa school. So school wuxuu hoos imaanayaa noun ayuu noqonayaa magac. Waxaa kaloo la mid ah xayawaankan. This animal is called a cat. Xayawaankan waxaa loo yaqaanaa a cat, bisad Soomaali ahaan. So a cat or bisad waxay noqonaysaa waa magac. Magaca loo yaqaano xayawaankan ayaa waxaa la yiraahdaa bisad. So bisad waxay noqonaysaa magac. Tusaalayaasha ayaa ka mid ah iyo tusaalooyin badan. Mar kale waxaan dhahnay magac loo bixiyo qof, meel, shay ama fikrad ayaa waxaa loo yaqaanaa noun. Haddii aad marka aragtid magac shay magaciis wuxuu noqonayaa un noun. Next we have pronouns. So what are pronouns? Pronoun replaces a noun so we don't repeat words. Pronounku wuxuu u istaagaa ama bedelaa replace gareeyaa ama galaa booska magaca si aanan ugu soo celcelin erayo. Pronounku waxaa magaciisaba ka garo Soomaalihaan waxaa la yiraahdaa magacuyaal oo ka dhigan inuu galo booski magaca booskiisa ayuu galaa. Now a pronoun replaces a noun. Sabab why? So we don't repeat words. So that we don't need to repeat words. Si aanan ugu baahan inaan erayada soo celcelino. Halashaan magaci wordska wuxuu la jeedaa waliba gaar ahaan waa magaca si aanan u soo celcelin ayaa waxaanu isticmaalaynaa pronoun. Pronounsku aad ayuu badan yihiin. Waxaa ka mid ah ilaa iyo 10 ayaa loo qaybiyaa. Exampleska intaynaan guda gelin ilaa iyo 10 ayaa loo qaybiyaa. 10kaas waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano personal pronouns. Personal pronounska laba loo sii kala saaraa: subject personal pronouns and object personal pronouns. Tusaalayaasha xagga noogu qoran marka waxay hoos tagayaan subject personal pronouns.
haddii la yiraahdo magaciyaal inta badan dadka waxaa kusoo dhaca kuwan, laakiin kuwan oo keliya ma aha. Examples include he, she, it, and they. These are all pronouns. Dhammaantood waxay noqonayaan magaciyaal ay xisaabsan yihiin. He asaga, she iyada, it iyo they waad garanaysaa bisaan filayo. It waxaa loo isticmaalaa shay ama xayawaan ayaa loo isticmaalaa booskiisa la geliyaa. So instead of saying, for example, let's see this sentence here, these two sentences I mean, instead of saying Ali is smart, Ali is funny, what are we doing here? We are repeating Ali 2 times, right? Ali ayaan 2 jeer soo celcelin. So instead of repeating the word Ali, we use pronoun that stands for the word Ali, which is he. We say Ali is smart. He, meaning Ali, is funny. Waxaan dhahaynaa marka meeshaan soo celcelin lahayna eragaan Ali. Halkii aan dhahaynaa Ali waa mid smart caqli badan. Ali waa funny oo mid shactara badan ama qosol dadka qosliyo. Xaggan Ali soo celcelin lahayn waxaan isticmaalaynaa magaciyaal u istaagayo booska Ali oo ah he. Waxaan leenahay marka Ali waa qof caqli badan, isagu waa funny ama qof dadka ka qosliyo. So sidaan soo sheegnaba Ali, magaciyaalku wuxuu u istaagaa ama galaa booski magaca. Haddii aad maqashid magaciyaal wuxuu galaa booski magaca. Next we have verbs. So what is a verb? A verb is an action or state. Wuxuu noqoyaa laba midkood. Verb inuu fal noqdo qofku wuxuu samaynayo, ama inuu noqoyo state xaaladda qofku markaa uu ku sugan yahay. Examples include run, eat, is, or have. These are all verbs. Dhammaantood waxay noqonayaan marka waa verbs ama falal. Run oo ah ordid, eat oo ah cunid, is oo ah ahaansho, have oo ah haysasho ayaa ka mid ah tusaalayaasha. So let's see this sentence here. They run every day. They run every day. So the word run is the action. What are they doing? These people, they are running, right? So the action they are doing is running. So run is the action. Oo waxa ay samaynayaan ayaa wuxuu yahay inay ordayaan. So markaan dhahno iyagu waxay ordaan maalin waliba, ordiddu waxay u taagan tahay, waxay sheegaysaa falka dhacayo. That is why aan u leenahay loogu magacaabo verbs. Verb haddii aad maqashid waa waxa qofku uu samaynayo. They run every day. Maalin waliba maxay sameeyaan shaqo waxay qabtaan maxay tahay? Way ordaan. So orodku wuxuu yahay waa verb. Soomaali ahaan verb waxaa loo yaqaanaa fal. Action iyo verb waxay isku noqonayaan waa falki. And then next we have adjectives. So what are adjectives? An adjective describes a noun. Adjective-ku wuxuu qeexaa magac ayuu qeexaa. Waxaan ula jeednaa magac ayuu wax ka sheegaa ama tilmaamaa. Soomaaliyan waxaa loo yaqaanaa sifo ama tilmaan. Tilmaan ayuu bixiyaa. Examples include a big house, guri weyn. Guri weyn markaan leenahay marka guri haddaan idhaahdo iyo haddaan dhahno guri weyn way kala tahay. Markaan guri dhaho, tusaale haddaan dhaho guri ayaan iibsaday iyo haddaan dhaho guri weyn ayaan iibsaday. So big says more about the house. Wax badan ayay ka tilmaamaysaa. Tilmaanta ah weyn ayaa marka waxaa loo yaqaanaa adjective. A red car, gaari gaduudan. So red asaguna in badan ayuu wuxuu ka sheegayaa gaariga. Wuxuu tilmaamayaa gaariga. A happy child, anug faraxsan. Happy iyaduna waa tilmaan kale. Waxay tilmaamaysaa xaaladda qofka markaas uu ku sugan yahay. So let's see this sentence. This is a red car. This is a red car. So the word red tells us more about the car. Erega gaduud wuxuu noo sheegayaa wax buu nooga tilmaamayaa gaariga. Haddii aan gaari dhaho iyo haddii aan dhaho gaari gaduudan, qofka laba macno u kala samaynaysaa. Tilmaan ayaan already bixiyey. So tilmaamahaasa waxaa loo yaqaanaa adjective. Weyn, gaduudan, faraxsan, murugsan. These are all adjectives. Haddii aad maqashid kuwaasoo dhan waa tilmaamo qofka ama shayga tilmaamayo. Tusaale qof haddaad tilmaamaysa dheer, cad, madow, sidaas oo kale.
dhammaantood waxaa loo yaqaanaa adjectives. And then next we have adverbs. Adverb tells us how, when, or where something happens. So we can say adverb is all about when, how, or where. Adverbku wuxuu noo sheegaa sida ay wax u dhaceen, ama meesha ay wax ka dhaceen, ama xilliga ay wax dhaceen ayuu noo sheegaa. Adverb waxaa loo yaqaanaa Soomaali ahaan falkaab. waxaan dhihi karnaa marka wuxuu ku saabsan yahayba waa sidee, wuxuu ka jawaabaa su-aasha sidee wax u dhaceen, xaggee ka dhaceen, ama goorma ayay dhaceen. Examples include quickly, si dhaqsi ah, or very, aad, ama haddii kale well, si wanaagsan. So let's see this sentence here. She runs quickly. Iyadu waxay u ordaa si dhaqsi leh ayay u ordaa, ama iyadu waxay u ordaysaa si dhaqsi leh. She runs quickly. Iyadu waxay u ordaysaa si dhaqsi leh. So quickly tells us how she runs. Sida iyadu u ordo ayay noo sheegaysaa. Sometimes when ayaa imaan karto haddii aan dhaho tusaale I'll come tomorrow. Berri ayaa imaanaya haddii aan dhaho kale when ayay ka jawaabaysaa. Waa adverb. Ama haddii aan dhaho I am going to Australia. Australia oo place waxay where tilmaamayso waxay noqonaysaa adverb. So adverbku wuxuu ku saabsan yahay waxaan siday u dhacaan, xagga ay ka dhacaan, iyo xilliga ay dhacaan. Saddexdaas ayuu ka hadlaa adverbku. Usually-na wuxuu ku dhammaadaa adverbka inta badan waxaa aad loo adeegsadaa waa how, oo adverb of manner loo yaqaano, oo ku dhammaado ly sida quickly iyo erayo kaloo badan. Beautifully iyo adverbs fara badan ayaa jiraan. Waxay ku dhammaadaan usually ly kuwa ugu caansan. Tusaalahan sidaan kusoo qaadanay she runs quickly. Taas ay weliba dhacdo sometimes mararka qaar hadiiba qofka adverb maqlo inuu kusoo dhaco erey ku dhammaanayo ly. So marka adverbka nooca ugu caansan waa adverb of manner oo ka hadlo how ama sida. Sidoo kale waxaa ka mid ah prepositions oo Soomaali ahaan naqanayo meeleeyayaal. A preposition shows where or when ayuu isaguna wuxuu noo sheegaa. Prepositions waxay muujiyaan where or when, xagga iyo goorka ayay sheegaan. And sometimes a lot of students confuse about prepositions and adverbs. Way isku qaldaan. Sababtoo way iska agdhow yihiin, aad iyo iskaga agdhow yihiin. Kana xilli iyo goor ayuu ka hadlayaa, kaasna xilli iyo goor iyo si ayuu ka hadlayay. So maxaynu ku kala saaraynaa marka? Adverbku aan ku bilownay prepositionku cannot stand alone. Keligii meel ma istaago. It needs to have an object, ama waxaa raaco inta badan shay. Laakiin adverbku stands alone. Keligii ayuu istaagaa. Examples of prepositions include in, on, under, or at ayaa ka mid ah tusaalayaasha. Let's see. The book is on the table. Where is the book? The book is on the table. Wuxuu saaran yahay maxay? Miiska dushiisa, soo ma? Fiiri xaggan. On waa preposition, right? So waxaa raacsan the table oo ah shay. So preposition keligii ma istaago, shay ayuu u baahan yahay inuu raaco. On the table, under the bed, in the room. Mar waliba waxaa raacayo erey kale ayaa raacayo. The book is on the table. Book wuxuu saaran yahay miiska dushiisa. So on oo ah saarnaasho, iyo in oo ah ku jirid, under oo ah shay wax hoos yaallo, iyo at oo ah meel qofku ku sugan yahay ama xilli oo qofku ku sugan yahay. Dhammaantood waxay sheegayaan prepositions ayay tilmaamayaan. On shows the place. Waxay sheegaysaa meesha, taasoo ka dhigan inay tahay preposition. Waxaa kaloo ka mid ah conjunction waxa loo yaqaano. What is conjunction? Conjunction joins words or sentences. Conjunctions waa erayo are words that join words or sentences. Waa erayo isku xiro laba erey ama erayo badan ha noqdaan. Erayo isku xira erayo waxay isku xiraan erayo, ama waxay isku xiraan haddii kale jumlado. Examples waxaa ka mid ah an, but, or, ama haddii kale because. For example, I like tea and coffee.
waxaan jecelahay shaaha keligii miyaan jecelahay no and coffee iyo coffeega ama qaxwada ayaan jecelahay I like tea and coffee so and waxay noqonaysaa conjunction waxay isku xiraysaa and waxay isku xiraysaa tea and coffee waxay isku xiraysaa labadan tea iyo coffeega ayay isku xiraysaa and joins two things labada shay waa maxay tea and coffee ayay isku xiraysaa waxay isku xiraysaa maxay laba shay oo ah tea and coffee conjunctionska marka iyaga shaqadoodu waa sidaa waxaa ka mid ah an iyo but laakiin or ama because maxaa yeelay waxay isku xiraan marka laba shay laba eray ama haddii kale waxay isku xiri karaan jumladu ay isku xiri karaan sidoo kale conjunctionska kuwa noocaas ayaa loo yaqaanaa marka waxaa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaano interjections interjection muxuu yahay an interjection shows sudden feeling interjection wuxuu muujiyaa dareen lama filaan ah degdeg ah qofku wuxuusan filaynin marka uu arko dareenka qofkaas uu muujiyo ereyo waxaa jiro qofku uu ku cabiro ereyadaas waxaa loo yaqaanaa interjections waa qofkan dareemadiis waxa uu ku cabiro hadduu xanuun dareemayo hadduu farxad dareemayo hadduu cabsi dareemayo whatever they are feeling at that moment ayay ku muujiyaan waxaa loo yaqaanaa interjections ayaa loo yaqaanaa waxay muujiyaan marka dareenka qofka examples include wow or haddii kale oh ama haddii kale ouch wow waa taqaanaan waxaa loo isticmaalaa surprise qofku markuu waxa uu la yaabo arko ka mid inta badan markuu qofku gocasho camal ama wax uu gocanayo ayaa inta badan la isticmaalaa waxaa kaloo ka mid ah ouch oo loo isticmaalo iyadana qofku markuu xanuun dareemayo tusaale adigoo socdaa suulka oo kale meel ku dhufsatay dareenka marka aad dareemaysid in English waxay isticmaalaan ereyga ouch oo qofku muujinayo marka inuu xanuun dareemayo tusaale wow this is amazing tani waa cajiib wow so marka wow waxay noqonaysaa maxay waa interjection because it shows surprise la yaab ay muujinaysaa so these are all 8 parts of speech dhammaantood waa 8 aan soo sheegnay ayaa waxaa loo yaqaanaa in parts of speech 8 aan soo tilmaamnay ayay noqonayaan oo ah nouns magacyo pronouns magacyaalo verbs falal adjectives sifooyin ama tilmaamayaal adverbs falkaab prepositions meelayaal conjunctions isku xirayaal ay noqonayaan Soomaali ahaan and interjections kuwa ayaa waxaa loo yaqaanaa marka parts of speech waa 8 aad ay muhiim u yihiin 8 haddaad mar fahamtid waxay ka dhigan tahay grammarkii inaad gacantaada ku haysid so aan istijaabino here we have a quick quiz xogaa quiz yar ayaan xaggan ku haysanaa waxaa nagala rabaa can you find the noun verb adjective and adverb in this sentence jumladan ah the happy child runs quickly jumlada ayaa waxaa nagala rabaa inaan kasoo saarno maxay a noun magac inaan kasoo saarno magacee ayaa meeshaan ku jiro wax loo yaqaano wax loo bixiyo magac saas waa sax verb fal wax la sameeyo jumladan falka la sameynayo muxuu yahay inaan kasoo saarno adjective tilmaan wax laga tilmaamayo ama tilmaan laga bixinayo iyo inaan kasoo saarno adverb oo ah qaabkii sheegaya ama meeshay wax ka dhaceen ama siday wax u dhaceen ama xilligay wax dhaceen ama goortay wax dhaceen erey sheegaya isagana inaan kasoo saarno waxaan la rabaa jumladan inaan kasoo saarno marka magac fal sifo ama tilmaan saa u taqaanid iyo falkaab ayaa jumladan naga rabaa inaan kasoo saarno so please write down the comment inshallah and see you again with another lesson inshallah